हॅलो फ्रेंड्स, माझ्या चॅनलचं नाव आहे सायन्स गुरुजी आणि आज मी तुम्हाला कॉमन आयन इफेक्ट ही एक कन्सेप्ट आहे. ही कन्सेप्ट 11वी सायन्स आणि FY BScला आहे आणि ही कन्सेप्ट खूप महत्त्वाची आहे. या कन्सेप्टवर नेहमी एक्झामला क्वेश्चन विचारला जातो. व्हॉट इज मीन बाय कॉमन आयन इफेक्ट ऑर एक्सप्लेन कॉमन आयन इफेक्ट विथ सुटेबल एक्झाम्पल. पहिल्यांदा आपण या टर्मबद्दल इंट्रोडक्शन पाहू. The term common ion effect is used to describe the behavior of a solution containing two dissolved solutes that have one of the ions, cation or anion, common, which is called a common ion. म्हणजेच ही टर्म कॉमन आयन इफेक्ट ही अशा सोल्युशनचं बिहेवियर एक्सप्लेन करण्यासाठी डिस्क्राईब करण्यासाठी वापरली जाते की ज्या सोल्युशनमध्ये दोन डिझॉल्व्ड सोल्यूट्स असतात आणि त्या दोन डिझॉल्व्ड सोल्यूट्समध्ये एक आयन हा काय असतो, कॉमन आयन असतो, कॅटायन किंवा एनायन. तर हे कन्सेप्ट ली चॅटलर प्रिन्सिपलला अनुसरू नये की ते ज्यामध्ये स्ट्रेस अप्लाइड टू एन इक्विलिब्रियम सिस्टम इज एन इनक्रीज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स आयन्स. For example, the effect of this stress is reduced by shifting the equilibrium to the reactant side. This is the introduction of common ion effect. Then we will see the definition of common ion effect. The common ion effect states that the ionization of a weak electrolyte is suppressed in the presence of a strong electrolyte containing an ion common to the weak electrolyte. For example, we consider a system containing a weak acid or weak electrolyte, for example acetic acid. जेव्हा ॲसिटिक ॲसिडचं डिसोसिएशन होतं, पार्शियल डिसोसिएशन होतं, कारण ॲसिटिक ॲसिड हा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे. त्याचं पार्शियल डिसोसिएशन होऊन CH3CO- आणि H+ आयन्स तयार होतात. आणि जेव्हा these dissociation of weak electrolyte attain an equilibrium, when at this equilibrium condition we add a strong electrolyte, for example sodium acetate, in this weak acid, acetic acid, then there is equilibrium disturbed. Then सोडियम ॲसिटेट इज अ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहे. सोडियम ॲसिड हा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहे. त्याचं डिसोसिएशन कंप्लीट होतं, कंप्लीट डिसोसिएशन होतं त्याचं, आणि CH3CO- आणि Na+ आयन तयार होतात. म्हणजेच आता त्या सोल्युशनमध्ये दोन डिझॉल्व्ड सोल्यूट्स आहेत, एक वीक ॲसिड आणि एक किंवा वीक इलेक्ट्रोलाइट आणि एक स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. आता सोडियम ॲसिड हे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट असल्यामुळं त्याचं कंप्लीट डिसोसिएशन होतं आणि CH3CO- आयन्स आणि Na+ आयन्स तयार होतात. आता सोल्युशनमध्ये एक कॉमन आयन आहे. कोणता? CH3CO- आयन्स हे कॉमन आयन आहेत. म्हणजेच त्या सोल्युशनमध्ये CH3CO- आयन्स ह्या आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं. मीन्स देर इज increase in the concentration of CH3CO- ions, and this increased concentration of CH3CO- ions, this increased CH3CO- ions combine with H+ ions and formation of unionized CH3COH acetic acid. Means there is shift of equilibrium from right to left. Means there is suppression of ionization of weak electrolyte due to the addition of strong electrolyte. Then we will see the next example, solution containing a weak base and its salt. Sodium hydroxide is a weak base or weak electrolyte and dissociates only slightly in the solution and gives NH4+ ions and OH- ions. When we add ammonium chloride is a strong electrolyte. This ammonium chloride, when we add to this ammonium hydroxide solution, ammonium hydroxide, then NH4Cl is a strong electrolyte and it dissociates completely and formation of NH4+ ions. आता ह्या सोल्युशनमध्ये NH4+ आयन्स हे कॉमन आयन आहेत. तर सोल्युशनमध्ये NH4+ आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होतं आणि these increased NH4+ ions combine with OH- ions and formation of unionized ammonium hydroxide weak electrolyte.
Means there is shift of equilibrium from right to left, and there is suppression of ionization of weak electrolyte ammonium hydroxide. Thank you.